Everybody. In previous class, we already discussed about the biotechnology principles and processes. Okay, what are the principles? Genetical engineering, tissue culture. What are the process of biotechnology? rDNA technology, recombinant DNA technology. This technology is utilized for the modification of the organisms for large-scale production to utilize the human welfare. I hope you completely understanding about the process of biotechnology. I'm already given in your last videos some video clips. Okay. After this video clips, I hope you completely learn about the process of biotechnology. Okay. Okay. Now in this class, I want to go to discuss about another chapter, 12th chapter. That one is biotechnology and its applications. Biotechnology and its applications. It is also 5th unit biotechnology, 2nd chapter. Okay, you already know about the applications. What are they? Genetical engineering and tissue culture. Okay. This biotechnology is mainly essential to deal with the industrial scale production. Industrial scale production. Next one, biopharmaceutical and biological uses of genetically modifying microorganisms, microbes. Some microbial organisms are genetically modified to produce a large scale production in the industrial level. Okay. Suppose what is genetically modifying organisms? GMO. Okay, this. What is GMO? GMO means nothing but some plants, bacteria, fungi, animals whose gene have been altered by the manipulation are called genetically modifying organisms. Genetically modifying organisms. This means the wanted gene is introduced in the genetically modifying organisms. Understand? The gene is modified to these organisms. That type of plants, that type of bacteria, that type of fungi, that type of animals are called genetically modifying organisms. Okay. Next one, biotechnology applications. What are the biotechnological applications? The biotechnology has a wide range of applications. Such as some applications are there. First one, genetically modifying crops for agriculture. This agriculture is developed in this previous season with help of the biotechnological knowledge. This means the biotechnological applications are applied in the agriculture field. That's why different types of crops are introduced in the agriculture. Okay. This means genetically modifying crops for agriculture. So suppose some example, BT cotton. BT means it is a bacterial name, Bacillus thuringiensis. Okay, it is consists one of the cry gene. It is helpful for the anti-resistance to the some other harmful bacteria or insects, etc. So this gene is isolated to introduce into the some agriculture crops like cotton, brinjal, etc. pest resistance plants. Okay. BT means Bacillus thuringiensis. So the BT cotton is a resistance to the some nematodes, some harmful animals attack on the cotton or brinjals. Okay, in this way, the BT crops are produced with help of the biotechnological applications. Next one, golden rice. You already know golden rice. It consists of high amount of vitamin A in the crops, in that food rice.
Okay, the vitamin A is helpful for the anti-giraffe blindness. Okay, the thiamine deficiency you are caused with anti-giraffe. Okay, you are suppose some nutrient deficiency persons are suffering with vitamin A. So this vitamin A is produced with help of the biotechnological applications in the golden rice. You are eating golden rice, you are not suffering with vitamin A. You are not suffering with blindness. You are not suffering with anti-giraffe disease. Okay, that's why this type of valuable food is prepared with help of the biotechnological applications. The next one, flower saver, is also one of the valuable food. Okay, in this way, different types of crops are modified and also introduced in the agriculture with help of the biotechnological applications. Next one, biopharmaceutical. Nowadays, pharmaceutical industry is also wide developed with help of the biotechnological knowledge. Okay, in the medicinal field, we are introduced biotechnological applications and also forms a large number of drugs from the microbes. These drugs are highly used in the some disease and operations, etc., etc. Okay, so the drugs are also prepared with help of the biotechnological applications. The next one, bioremediatics. Bioremediatics, it is one of the removing pollutants from the atmosphere. The pollutants are removed with help of the biotechnological application. That one is bioremediatics. Bioremediatics. The next one, wastage treatment, is also one of the applications of biotechnology. And there is waste treatment. That means suppose sewage water, more number of wastages are included in that sewage water. Highly nutrients are also dissolved in that. So it is highly harmful to drink. So this sewage water is treated with some microbial organisms to purify. Understand? So this sewage treatment is done with microbial organisms to apply biotechnology applications. The next one, energy production. Some energy production, suppose biogas. Biogas means the flowing gas is mainly produced from biological activity. Suppose gobra gas. It is also biogas. So this type of biogas is produced from the microbial organisms with help of the biotechnological applications. So this biogas is one of the energy production. The next one, transgenic animals. The transgenic animals are also utilized for the human welfare, like food production, or also other daily useful things like cloths, etc., etc. Okay, so suppose dolly, it is a sheep, produce a large number of wounds. Okay, next one, a rosy cow. It is a genetically modified cow animal. It produced a large milk compared to the wild animals, wild cow. So this dolly and rochik, these are the transgenic animals. Transgenic animals are modified with help of the biotechnological knowledge applications in this one. Next one, therapeutics and diagnostics. It is the medicinal field useful process. These are also biotechnological knowledge applications. Next one, processed
Processed food. Processed food means nothing but some foods are mainly prepared with help of the biotechnological application. That one is called cheese. Pulp orange. Pulp orange. The pulpy nature is highly in some fruits or citrus fruits. This pulpy orange increase in that fruit, the juice is extracted large from that fruit. So this process is highly utilized for the juice industry. These are the different types of biotechnological applications. And as a biotechnological applications are wide range applications. What are they? Genetically modifying crops for agriculture, biopharmaceutical like drugs preparation, bioremediatic, that means polluted removing, wastage treatment, energy production, and transgenic animals, and therapeutics, diagnostics, and processed food like corn, cheese, and pulpy orange, etc., etc. These are the main applications of biotechnology. Understand? Biotechnology applications in agriculture. In agriculture field, there are three options that can be used for increasing food production. These are agrochemical based agriculture. Next one, organic agriculture. The third one is genetically engineered crop based agriculture. These are the three types of agriculture methods are present in the agriculture field. So, in these three types, genetically engineered crop-based agriculture is the most advanced agriculture to produce a large amount of production in a small scale area. Okay. Nowadays, population is also gradually increased, but land is not increased. The cropland is not increased. The cropland is also decreased for the constructions. Different types of constructions. So the crop field is not increased. So nowadays you are mustly increase the crop yielding, not crop field. Crop yielding. అంతకు ముందు పూర్వం చూస్తే ఒక ఎకరానికి 10 బస్తాలు పండేవి. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే 70, 80. ఓకే, ఈ విధంగా ఉన్న ఏరియా అదే 1 acre-లో 10 బస్తాలు మాత్రమే పండేవి. అదే ఏకర్లో 1 acre-లో ఇప్పుడు 70 నుంచి 80 బస్తాలు పండిస్తుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ the agriculture are introduced biological applications. Understand? So the green revolution, a revolution is created in the agriculture field, in the green croplands. So the first green revolution term is introduced by William Gowd in 1968. It was introduced Green Revolution. The Green Revolution is started with the introduction of the genetically modified organisms in the agriculture field. So the Green Revolution is started in the agriculture field. This William Gowd is a director to the USAID, United States Agency of International Development. దీనికి William Gowd director. He was introduced to the term Green Revolution. The Green Revolution means a revolution is created in the agriculture field to produce a large amount of yield in a small scale area. Understand? You are improved yielding. You are improved or genetically modified crop plants. Alright? Okay? Not increase the crop land. In agriculture field,
some genetically modifying plants are introduced to produce large amount of production. Understand? Next one, Norman Borlaug. Okay, he was created the Green Revolution in the Western countries. Okay, so he was called a father of Green Revolution. Different types of crop varieties under different types of genetically modified organisms are introduced in the agriculture field to create a green revolution. Understand? That's why the Norman Borlaug is considered as a father of a green revolution. This type of genetically modifying and high yielding crops and new varieties are introduced in Indian agriculture field by the scientist Dr. M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan. Dr. M.S. Swaminathan is also considered as the Indian father of Green Revolution. Indian father of Green Revolution is M.S. Swaminathan. Okay. Next one, what are the genetic modifications in the crops? What are the genetically modifying crop plants? Such as, the first one, made crops more tolerant to abiotic stresses. What are the abiotic stresses? Cold condition, drought condition, salty area, heat conditions. Suppose some highly colded areas, some crop plants are not survive in that areas. Some drought conditions. Okay. Some drought conditions are also plants cannot survive. Some plants only survive in that areas. The next one, salty areas. This means halophils. Only some halophils plants can survive in the salty areas. The remaining plants are not survive in that areas. Heated area. The heated areas, some only cactus. Understand? Or some cactus plants only can survive in that heaty areas. Not all plants cannot survive in that areas. So, these genetically modified crop plants are tolerant to abiotic stresses. కొన్ని రకాలైన అబియోటిక్ స్ట్రెస్సెస్ తట్టుకొని పెరుగుతాయి. అదేనా? అటువంటి వాటిలో మనం జెనెటికల్ మోడిఫైడింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, జెనెటికల్ మోడిఫైడింగ్ క్రాప్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాం. ద నెక్స్ట్ వన్, ద రిడ్యూస్డ్ రిలయన్స్ ఆన్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్. ఎన్నో రకాలైనటువంటి పెస్టిసైడ్స్ మనం ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే స్ప్రే చేస్తూనే ఉంటాం. దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని రకాలైన ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి చనిపోతుంటాయి. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకని యు ఆర్ రిడ్యూసింగ్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్. కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ తగ్గించాలి అంటే యు ఆర్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడింగ్ క్రాప్స్ in the agriculture field. So these genetically modified crops are reduced reliance on chemical pesticides. This means the type of crops are known as pest resistance plants. Pest resistance plants. We are created pest resistance plants with the help of the biotechnology. So the pest resistance plants are introduced in the crop field. You are not utilizing the chemical pesticides on the plants. Okay, they genetically consist pest resistance. That's why you are completely reduced the chemical pesticides. Understand? The next one, help to reduce the post harvesting loss. పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాస్. దట్ మీన్స్ హార్వెస్టింగ్ అంటే పంటను మనం కోసేసిన తర్వాత వాటిల్లో డ్యామేజెస్ అనేవి రాకుండా, సపోజ్ టమాటో ప్లాంట్ ఉంది, ఓకే, లేదా బ్రింజాల్ ఉంది. టొమాటో వెరీ స్మూత్ పల్పీ ఫ్రూట్ అది చాలా త్వరగా పాడైపోతుంది. ఒక 3-4 days మాత్రమే, లేదా 4-5 days మాత్రమే సర్వే అవుతుంది. అక్కడ నుంచి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్గా స్పాయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అటువంటి ప్లాంట్స్ని హార్వెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత, అంటే చెట్టు నుంచి మనం కోసేసిన తర్వాత
దాని ఎక్కువ కాలం వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ పెంచాలంటే మనం కంపల్సరీగా వాటిలో మోడిఫికేషన్ తీసుకురావాలి. సపోజ్ ఒక బ్రింజాల్ కంప్లీట్ ఫ్రూట్ తయారైన తర్వాత వాటిలో ఎటువంటి పురుగులు కానీ లేకపోతే కట్ చేసిన తర్వాత పాడైపోవటం కానీ జరుగుతుంటాయి. అటువంటి పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాసెస్ అనేవి జరగకుండా హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కోసేసిన తర్వాత ఎటువంటి లాసెస్ లేకుండా ఆ లాస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ జెనెటిక్ మాడిఫైడింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ని అంటే క్రాప్స్ని మనం వాడతాం. సపోజ్ బీటీ బ్రింజాల్, హైబ్రిడ్ టొమాటో, hybrid watermelon, understand, hybrid apples. Okay, this type of new modifying plants are introduced in the agriculture field. These are help to reduce the post harvesting loss. మనం కోసేసిన తర్వాత పంట త్వరగా పాడైపోకుండా ఎక్కువ కాలం పాటు అది ఉండాలంటే నిల్వ ఉండాలంటే ఆ క్రాప్స్లో మనం మోడిఫికేషన్ తీసుకురావాలి. ఆ విధంగా మాడిఫైడ్ చేసినటువంటి జెనెటిక్ మాడిఫైడ్ చేసినటువంటి క్రాప్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది లాస్ పాడైపోకుండా ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. ఓకే, in this way the genetically modifying yield or crop production is not reduced, harvesting loss to utilize these biologically or genetically modifying crops. So these genetically modification crops are help to reduce the post harvesting loss. ఇప్పుడు చూడండి, టమాటాలు మన ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అంతకాలమైనా ఉంటాయి, చాలా కాలం ఉంటాయి, పాడైపోవు. ఓకే, ఈ విధంగా నెక్స్ట్ టమాటాలు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి హైబ్రిడ్ టమాటాలు పల్పీ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పల్పీ నేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ దూరం మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, త్వరగా అది ఎక్కడన్నా మెత్తబడినా కానీ కులిపోవు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ బ్రింజాల్ అక్కడ నొక్కు పెడితే మనకి బ్లాక్ మచ్ వచ్చేస్తుంది, బ్రౌన్ కలర్లో మచ్చలు వచ్చేస్తుంది. వాటిని కూడా పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాసెస్ని మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చాలా రకాలైనటువంటి ఫుడ్ ప్రొడక్టెడ్ ప్లాంట్స్ క్రాప్స్ని మనం ఎక్కువగా లాస్ అవ్వకుండా పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాస్ కాకుండా ఈ యొక్క జెనెటికల్లీ మాడిఫైడింగ్ క్రాప్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతుంటాయి. ద నెక్స్ట్ వన్, ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూజెస్ బై ప్లాంట్స్. మినరల్ యూజెస్, ఓకే, ద మినరల్ యూజెస్ ఎక్కువ మినరల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా, అంటే సాయిల్లో మినరల్స్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాటి ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూజ్, ఎక్కువ మినరల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ వైల్డ్ క్రాప్స్ని మనకి ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ విధంగా జెనెటికల్ మాడిఫైడింగ్ క్రాప్స్ అనేవి దేర్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూజెస్ బై ప్లాంట్స్. ఓకే, efficiency of mineral uses is nothing but this prevent early exertion of fertility of soil. ఇది ఒక విధంగా నష్టమే, ఎందుకంటే ఎక్కువ మినరల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవటం వల్ల నెక్స్ట్ క్రాప్కి మినరల్ డెఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది. కాకపోతే ఎక్కువ మినరల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే ప్లాంట్స్ ఏంటంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడింగ్ ప్లాంట్స్. Okay, the next one, enhanced nutritional value of food. జెనెటికల్ గా మాడిఫైడ్ చేసినటువంటి క్రాప్స్ యొక్క ఫుడ్ లో ఎక్కువ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సపోజ్ గోల్డెన్ రైస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as Thai plant. It consists of vitamin A, enriched rice. Vitamin A5 enriched rice is golden rice. And the golden rice in మనం తీసుకుంటే you are not suffering with vitamin A. Okay, you are not suffering with vitamin A deficiency disease. That one is anti-giraffe-thalmia. Understand? In this way, the genetically modified crop production is consist enriched nutritional value of food. Example, vitamin A5 enriched rice, that one is golden rice. Understand?
These are the some advantages of the genetically modifying crop plants. The first one is made crops more tolerant to abiotic stresses. కొన్ని రకాలైనటువంటి అబియోటిక్ స్ట్రెస్సెస్ తట్టుకుంటే తక్కువ టెంపరేచర్లో, డ్రౌట్ కండిషన్లో, సాల్ట్ ఏరియాలో, హీటెడ్ కండిషన్లో దర్ కెన్ సర్వైవ్ దీస్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడింగ్ క్రాప్స్. నెక్స్ట్ వన్, రెడ్యూస్ రిలయన్స్ ఆన్ ద కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్. వాటి మీద ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే మనం చాలా రకాలైన కెమికల్స్ స్ప్రే చేస్తాం. అటువంటి కెమికల్ స్ప్రే అవసరం లేకుండానే ద జెనెటికల్లీ మోడిఫైడింగ్ క్రాప్స్ ఆర్ కన్సిస్ట్ resistance to the pests. This type of crops are known as pest resistance plants. Next one, these genetically modified crops are help to reduce post harvesting loss. మనం హార్వెస్ట్ కోసిన తర్వాత పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాసెస్ అనేది లేకుండా ఉండటానికి ఈ క్రాప్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూజెస్ బై ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ ని ఎక్కువ మినరల్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. ఇది ఒక విధంగా లాస్ అనేది చెప్పాలి, ఒక విధంగా బెనిఫిట్ అనేది చెప్పాలి. ఎక్కువ మినరల్స్ మన ఫుడ్ లో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇటువంటి క్రాప్స్ వేయడం ద్వారా ఈ లాస్ అయినటువంటి మినరల్స్ మనం రిప్లేస్ చేయవలసి ఉంటుంది సాయిల్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఎన్రిచ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్. ఈ విధంగా జెనెటికల్ గా మాడిఫైడ్ చేసినటువంటి క్రాప్స్ ఇచ్చే ఫుడ్ లో మనకి ఎన్రిచ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూని ఎక్కువ ఉంటాయి. సపోజ్ మనకి విటమిన్ A5 ఎన్రిచ్ రైస్, సపోజ్ గోల్డెన్ రైస్ లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది. అటువంటి గోల్డెన్ రైస్ మనం తక్కువ ధరకే పూర్ పీపుల్ కి సప్లై చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఆ తక్కువ క్వాలిటీ, ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉన్న రైస్ ని తక్కువ రేటుకి మనం పూర్ పీపుల్స్ కి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం ద్వారా దేర్ ఆర్ సర్వైవ్ ఫ్రమ్ ద విటమిన్ A5 డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ లైక్ యాంటీ జిరాఫ్థాల్మియా, బ్లైండ్నెస్. So these are the different types of uses for introducing genetically modifying crops into the agriculture field. Sorry. Okay. Some of the applications of biotechnology in agriculture are the production of pest resistance plants, which could decrease the pesticides. What are the pest resistance plants? Okay, pest resistance plants are act as biopesticides, which are పెస్టిసైడ్స్. ఇవి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయంటే బయోపెస్టిసైడ్స్ గా వర్క్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, ప్రత్యేకించి మనం పెస్టిసైడ్స్ ని స్ప్రే చేయనవసరం లేదు. ఓకే, ద పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడింగ్ క్రాప్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ pest resistance plants. These pest resistance plants act as biopesticides. Next one, it reduces the need for insecticides. It reduces the need for insecticides. The insecticides ni మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్లాంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంటాయి. వాట్ ఆర్ ద పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్లాంట్స్? ఎగ్జాంపుల్, బీటీ కాటన్, బీటీ బ్రింజాల్, బీటీ కోమ్, rice, tomato, potato, soya beans, etc. organisms are genetically modified crops. There are resistance to pest, so these are called the pest resistance plants. Understand? In this way, different types of crop plants are modified to biopesticides. This means pest resistance plants. Okay, one example, BT cotton. BT means Bacillus thuringiensis. It consists of BT toxin. The BT toxin is mainly produced by the bacterium called Bacillus thuringiensis. Okay, in this way,
some strains of Bacillus thuringiensis produced proteins that kill certain insects, such as lepidopterans like tobacco budworms and armyworms and also tobacco budworms are controlled by these Bacillus thuringiensis produced protein. Okay, these are the lepidopterans. This pest resistance Bt cotton is also the Bacillus thuringiensis produced protein also kill the coleopterans, you know, beetles. Are also controlled by the Bacillus thuringiensis produced proteins. Okay, next one, diphterans like false mosquitoes. These are diphterans are also controlled or killed by the Bacillus thuringiensis produced protein. Which produced this protein by the Bacillus thuringiensis? Bt toxic proteins. Okay. Next one, Bacillus thuringiensis forms a toxic insecticidal protein. This insecticidal protein is called Bt toxin. This insecticidal protein crystal during a particular phase of their growth. వాటి యొక్క బాసిల్లస్ థురింజియన్సిస్ యొక్క గ్రోత్లో పర్టికులర్ ఫేజ్లో మనకు ఒక క్రిస్టల్ పార్టికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి ఆ ఇన్సెక్ట్స్లో. ఆ ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ని మనం బీటీ టాక్సిన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇట్ డస్ నాట్ కిల్ ద బాసిల్లస్. ఇవి బాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాని ఏం చేయవు. యాజ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఇనాక్టివ్ ప్రోటీన్, వాటిలో అవి ఇనాక్టివ్ గా ఉంటాయి. ఇవి బీటీ టాక్సిన్ అనేది వాటిలో ఉన్నప్పుడు ఇనాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అదేందా ఇనాక్టివ్ గా ఉంటుంది. బీటీ టాక్సిన్ క్రిస్టల్ ఫార్మ్స్ లో ఉండి ఇనాక్టివ్ గా ఉంటుంది. సో ద బాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ డస్ నాట్ కిల్డ్. నెక్స్ట్ వన్, when an insect inject the inactive toxin, it is converted into active toxin. ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ అనేది ఆ బాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న క్రిస్టల్స్ అనేవి బీటీ టాక్సిన్ అనేది ఇన్సెక్ట్ లోనికి వస్తుందో, వెన్ దట్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్టివ్ టాక్సిన్. అది యాక్టివ్ టాక్సిన్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, డ్యూ టు ద ఆల్కలైన్ pH ఆఫ్ ద గట్ విచ్ సాల్యుబలైజ్ ద క్రిస్టల్స్. ఎందుకని టాక్సిన్ గా మారుతుందంటే, అంటే ఇన్సెక్ట్లో బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న బీటీ టాక్సిన్ అనేది ఎప్పుడైతే యొక్క ఇన్సెక్ట్స్ లో యొక్క ఇంటెస్టైన్ లోకి వచ్చిందో, గట్లోకి వచ్చిందో, వాటి యొక్క ఇంటెస్టైన్ లోనికి ఎంటర్ అయిందో, దెర్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ
యాక్టివ్ టాక్సిన్ అంతకుముందు ఇనాక్టివ్ టాక్సిన్గా ఉంది బాసిల్లస్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇన్సెక్ట్లోనికి వచ్చిందో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్టివ్ టాక్సిన్గా మారిపోతుంది. ఎందుకని యాక్టివ్ టాక్సిన్గా మారిపోతుందంటే ఇన్ ద ఇన్సెక్ట్ గట్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆల్కలైన్ పిహెచ్, వాటిలో ఆల్కలైన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ద ఇన్యాక్టివ్ టాక్సిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్టివ్ టాక్సిన్. ఈ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూలో ఈ యొక్క ఆల్కలిన్ లో దెర్ ఆర్ సాల్యుబులైజ్డ్ ఈ క్రిస్టల్స్ అనేవి బీటీ టాక్సిన్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ఏమవుతుంటాయి, దెర్ ఆర్ సాల్యుబుల్ డ్యూ టు ద ఆల్కలిన్ పిహెచ్ ఆఫ్ ద గట్. ఇక ఇంటెస్టైన్ లో పిహెచ్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ క్రిస్టల్స్ అనేవి సాల్యుబుల్ అయ్యి దెర్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టాక్సిన్ అండ్ కిల్ ద ఇన్సెక్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ alkaline pH in their guts. The toxin, that means inactive toxin is inserted into the insect and it is activated due to the presence of high alkaline pH value. The toxin bind to the surface of the midgut epithelial cells. This one is the midgut. This midgut epithelial cells and create pores చిన్న చిన్న రంధ్రాలని ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్ కాజెస్ సెల్ స్వెల్లింగ్ అండ్ లైసిస్ అండ్ డెత్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్. అంటే మనకి బాసిల్లస్ థురింజియన్సిస్ బ్యాక్టీరియాలో బీటీ టాక్సిన్ అనేది ఇనాక్టివ్గా ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ప్రోటీనైజ్డ్ క్రిస్టల్స్. These crystals, proteinized crystals, Bt toxin gene is inserted into the particular genetically modified crops. This means pest-resistant plants. These pest-resistant plants in every cell consist a toxic gene. It is inactive. Okay, when the insect like Lepidopteran, dipterans and coleopterans, these are eaten the pest resistance plants leaf. ఒక లీఫ్ని మనం తింటూ ఉంటే ఆ లీఫ్ యొక్క సెల్స్ అనేవి వేటిలోకి వెళ్తుంటాయి, గట్లోనికి వెళ్తుంటాయి, ఇన్సెక్ట్ యొక్క గట్లోనికి వెళ్తుంటాయి. అక్కడ ఆల్కలిన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దిస్ ఇనాక్టివ్ టాక్సిన్ బీటీ టాక్సిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టాక్సిన్, యాక్టివ్ టాక్సిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ అయ్యి దిస్ టాక్సిన్ బైండ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మిడ్ గట్ ఎపిథీరియల్ సెల్స్. ఈ యొక్క మిడ్ గట్ యొక్క ఎపిథీరియల్ సెల్స్ ని పట్టుకుని అండ్ క్రియేట్ పోర్స్, చిన్న చిన్న హోల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఇది ఒక గట్ సెల్ అనుకుంటే చిన్న చిన్న హోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. క్రియేట్ అయిన తర్వాత ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద గట్స్. ఫ్లూయిడ్ అనేది వీటిలోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. This gut is completely filled with cell fluid. So the pores are created. It causes cell swelling. Cells లో మనకి మొత్తం ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫిల్ అయిన తర్వాత ఈ సెల్స్ అనేవి స్వెల్లింగ్ ఉబ్బుతాయి అండ్ లైసిస్ వాటిని బర్స్ట్ చేస్తాయి అండ్ డెత్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్స్. ఫైనల్లీ ఈ ఇన్సెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా డెడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాసెస్. ఓకే, one thing, Bt toxin is produced by a bacillus bacteria. It is called Bacillus thuringiensis, simply called Bt. Okay, Bt means Bacillus thuringiensis. The Bt toxin is mainly produced in the Bacillus thuringiensis bacteria. The most of the Bt toxins are insect group specifically.
Next one, the toxins is coded by a gene named cry gene. Okay. Example, the protein encoded by gene cry1AC and cry2AB. These both control the cotton bollworms. Okay. The cotton bollworms are mainly controlled by the cry genes cry2AB, cry1AC. The next one, that of cry1AB. These are mainly controlled corn borer and cotton bollworms are mainly controlled by the cry1AC, cry2AB, cry1AB respectively. Okay, some are the examples of pest resistance plants that are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, soya beans, etc. Okay, remember one thing, how this cry genes kill the insects and the plants are pest resistance. First of all, bacteria. The bacteria is known as Bacillus thuringiensis. Okay, this Bacillus thuringiensis scientific name, it consists cry gene. This cry gene is inactive gene in the Bacillus. This inactive gene is insertion. This cry gene insertion into the plants. These are called pest resistance plants. These pest resistance plants are resistant to insects. Okay. These plants, every cell is consist cry gene. Cry gene is present in the every cell of the pest resistance plant. Okay, pest resistance plant. Suppose the insects like cotton blooms, caterpillar. This like types of insects are attack on these pest resistance plants and eat these leaves. Suppose one of the caterpillar is present here. Okay, this caterpillar, suppose this one is the caterpillar. Okay, this one is aged. Leaf ni eat చేసింది అనుకోండి. Suppose leaf ni eat చేసింది. The leaf cells are enter into the gut of caterpillar gut లోనికి enter అవుతుంది. Okay, so the leaf consists BT toxin and these BT toxin containing cells are added in the gut of caterpillar with saliva. It consists high pH value in the gut region lo high pH value kaligina saliva to mix అవుతుంది. Then this inactive BT toxin is converted into active toxin గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. Okay, convert it is bind to the mid-gut surface cells. An active toxin వచ్చి ఈ గట్ యొక్క ఎపిథీరియల్ సెల్స్ యొక్క మిడ్ గట్ లో ఉన్న ఎపిథీరియల్ సెల్స్ ని అటాచ్ అవుతుంది. యాక్టివ్ క్రైజిన్.
So the midgut cells consist small pores, చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి. So through these cells the liquid fluid is enter into these intestine cells and also filled with these cells with cells fluid తో cells fill అవుతుంది. Then this cell is completely burst. Okay, సెల్ అనేది కంప్లీట్ గా బరస్ట్ అవుతుంది. బరస్ట్ అయ్యి దెన్ ఆఫ్టర్ ఫైనల్లీ ఇన్సెక్ట్ ఐస్ డైడ్. ఇన్సెక్ట్ అనేది డెడ్ అయిపోతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ is the controlled pest resistance process. First, bacteria Bacillus thuringiensis అనే బ్యాక్టీరియా లో BT toxin ఉంటుంది. This BT toxin is synthesized with the help of the crygine. The crygine is inserted into the plant. That type of plants are known as pest resistance plant. This pest resistance plant is consist crygine in every cell of the plant body. So the insect is attack on this pest resistance plant. Suppose the leaf is eaten by this caterpillar. The leaf cells are consist inactive BT toxin. It is activated in the gut of the caterpillar with mixed with saliva. The saliva is a high pH alkaline. So with the help of the saliva, the BT toxin is mixed with the saliva and it is activated gene, active BT toxin gene. So the active toxin is converted into active toxin. So this toxin is affected on epithelial cells of the midgut. The cells are created holes by these active toxin and the liquid fluid is enter into the epithelial cells and these cells are filled with liquid fluid and these cells are bursted. Finally the insect was dead. Okay. The BT pest resistance plants are controlled insects. These plants are act as bioinsecticides. Bioinsecticides by the insertion of the pest resistance gene into the particular plants like BT cotton, BT brinjal, BT tomato, rice, maize, soya beans, etc.